So now we will proceed our session with our moderators, Dr. Maram Charkhi and Dr. Sakina Al-Kandiri. Welcome to the stage. Thank you, Dr. Taiba. Good morning, everybody. Please, when you scan the QR code, choose the name of the speaker. And now we will start the second part of our talk with Dr. Salman Al-Sabah. Dr. Salman is a consultant surgeon. He is the president of Authority for Medical Responsibility. He has won many awards in the field, including Best President Teacher, Best Poster Award at the Canadian Association of General Surgery, and Best Research on Diabetes and Bariatric Surgery from Kuwait University. Welcome, Dr. Salman. السلام عليكم. بداية نشكر اللجنة المنظمة ورئيسة المؤتمر على الدعوة الكريمة، وإن شاء الله اليوم نتكلم عن موضوع مهم، موضوع المسؤولية الطبية. المحاضرة إن شاء الله راح تكون باللغة العربية، ولكن بقدر المستطاع إن شاء الله نتكلم اللغة الإنجليزية، لأن أشوف في من الحضور أطباء أو مزاولي المهنة قد اللغة تكون عندهم فيها تحدي، لكن بحاول قدر المستطاع أني أدمج اللغتين. الشيء الثاني نرحب بزملائنا وزميلاتنا اللي جايين من برا الكويت. حياكم الله بدولة الكويت، يعطيكم العافية على كل مجهودكم اللي تقومون فيه. احنا يعني إن شاء الله الزملاء والزميلات يتعلمون منكم وتتعلمون منهم كذلك، وإن شاء الله يوفقكم في هذا البرنامج. كذلك يعني نحيي القائمين على البرنامج، برنامج مميز لطب العائلة، وإن شاء الله هذا البرنامج يعود بالنفع على مرضانا وعلى الأطباء إن شاء الله. فبداية موضوع البيشنت فيزيشن ريليشنشيب هذا موضوع كبير، لكن احنا راح نتطرق على بعض الأمور اللي أشوفها أنها مهمة لأطباء العائلة. بالنسبة للسي في، استشاري جراحة، حاليا رئيس جهاز المسؤولية الطبية بالكويت. راح نتكلم عن جهاز المسؤولية الطبية، جهاز جديد بناء على قانون رقم 70 لسنة 2020. كذلك أكاديمي، كنت في جامعة الكويت، و يعني تدرجت في المراكز الإشرافية، صرت مساعد نائب مدير الجامعة للشؤون البحثية والتطوير والعلاقات الدولية. كذلك عملت في الجانب النفع العام، كنت رئيس جمعية الجراحين الكويتية وجمعية الخليجية للجراحة. وعملت كذلك في القطاع الأهلي. ليش هذا مهم؟ تعرفونه لأن جانب المسؤولية الطبية ما يتعلق في القطاع الحكومي، يتعلق بالقطاع الحكومي والقطاع الأهلي والقطاع الأكاديمي، فالربط بين هذه الأمور أمر مهم جدا. اليوم راح نغطي إن شاء الله هذه الجوانب. The content we'll talk about healthcare hazards, Law 70 for 2020, AMR جهاز المسؤولية الطبية, Authority for Medical Responsibility, Medical Liability, Health Professionals Obligations, and some statistics من الجهاز, and we conclude after. Today, as you can see from this graph here, that if you compared healthcare to other professions, you can see that we are at very high risk of liability. مهنة الطب اليوم من المهن اللي تعتبر ذو خطورة عالية مقارنة مع المهن الأخرى، بالتالي احنا معرضين للأخطاء الطبية. لو نشوف الهيلث كير أعلى من أي مهنة ثانية مثل الماونتن كلايمبينج أو الكوميرشال ايرلاينز. اوكي. اليوم احنا من هالديتا نعرف ان السبب الثالث للوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية هو الخطأ الطبي، فالأخطاء الطبية تعتبر السبب الثالث في الأنظمة الأكثر تطور. فاليوم مهم نعرف شنو الأخطاء وشلون نعالجها. اليوم الهدف من هذا كله prevention، نمنع الأخطاء الطبية. نمنع الأخطاء الطبية شلون؟ إن شاء الله راح نتكلم من خلال المحاضرة، لكن هي أهم شيء بهالموضوع كله أن نعرف شنو القوانين والتشريعات اللي من خلالها نزاول المهنة ومسؤولياتنا في هذا الخصوص. اليوم صدر قانون 70 لسنة 2020. طبعا هذا القانون شلون صدر؟ هو في تراكم جهود بين جمعيات نفع عام، بين وزارة الصحة، بين مؤسسة الكويت التقدم العلمي، وكذلك وزارة الصحة بمشروع. والبرلمان قدم كذلك 5 مقترحات بقوانين في نفس السنة. تم عمل لجنة فيها
أعضاء من النفع العام مثل الجمعية الطبية، وتم التوافق على قانون بين كل هذه الجهات. هذا القانون عبارة عن 87 مادة. السابق كان في قانون اسمه 25 لسنة 81 عبارة عن 46 مادة، يعني هذا الضعف. ليش سوينا هذا القانون؟ احنا نبي قانون واحد بحيث انت كمزاول مهنة او طبيب او مريض كذلك انك انت تتجه الى وثيقة واحدة تحدد مسؤولياتك وتعرف شنو اللي عليك في هذا الخصوص. في السابق كان في اكثر من 20 قانون يتعلق بالصحة، فقدر المستطاع تم دمج هذه القوانين في قانون واحد، فيسهل على مزاول المهنة أن يعرف شنو مسؤولياته. القانون يتكون من هذه الفصول. راح نتكلم على أبرز هذه النقاط في هذا القانون، بحيث أنه تعرفون خلينا نقول أبرز مزايا القانون، وكذلك نتكلم عن جهاز المسؤولية الطبية. اليوم هذا القانون ما راح ينفع بنص ساعة نتكلم عن كل تفاصيله، ولكن راح يعني هايلايت الأمور اللي نشوفها مهمة بالنسبة لكم. طبعا القانون لأول مرة يتكلم عن حقوق المرضى. فهذا القانون يعني من سنين كان هناك مقترحات من البرلمان الكويتي مجلس الأمة في عمل قانون لحقوق المرضى، فبالتالي احنا شفنا لتجانس المواضيع وعدم تشابك المسؤوليات فهذا القانون رقم 70 أصبح عبارة عن 4 قوانين في قانون واحد، هو منهم حقوق المريض. فحقوق المريض أصبح جزء من القانون المسؤولية الطبية، جزء من قانون يعني اللي نتكلم عن مزاولة المهنة والمهن المساعدة والمنشآت الصحية. الموافقة المستنيرة اليوم أصبحت، كان هناك مثلا لو أسأل الحضور العمر القانوني للكونسنت، الانفورمد كونسنت، الموافقة المستنيرة، كم العمر المفروض؟ هل هي 21 18 15؟ في السابق كنا اللي يشتغل يدري ان هناك كان في تحديات، في مرات يردون علينا يقولون لنا 21 سنة الأغلب، في ناس مرات يقولون 15 سنة. فهذا القانون حدد العمر القانوني في خصوص المجال الطبي، وحط القاعدة العامة 18 سنة. فاليوم اللي يمكن يسوي الكونسنت لازم يكون عمره 18 سنة، وحط استثناءات. عمليات التجميل البحتة لازم يكون 21 سنة مثال. عمليات الأمور اللي تحتاج رعاية أولية، يمكن الرعاية الأولية ممكن من 15 سنة إلى 18 سنة ممكن يوافق على إجراء، إذا كان إجراء بسيط لا يتطلب المكوث في المكان لأكثر من 24 ساعة. فعطى خلينا نقول فلكسبيليتي حق الشخص اللي جاي المستوصف أساس تاخذ منه كونسنت، بدل ما تقول له تعال روح يب أبوك أو روح يب والدتك أو يب أحد أقاربك. وكذلك عطى إنه ممكن التوقيع كان ممكن يعطى من المرأة أو الرجل في هذا القانون. تمام. فليش كل هذا؟ لتسهيل الإجراءات الطبية بدون تأخير. نحن عارفين أي تأخير في الإجراءات الطبية ممكن يعود سلباً على المريض. تكلم عن موضوع التأمين. اليوم إذا أنت تشتغل بالقطاع الحكومي أنت مؤمن بالكامل، بمعنى ما حد راح يرجع على مخباتك. السابق كان إذا ثبت عليك الخطأ يتم استقطاع من راتبك التعويض بسبب الضرر اللي سببته للمريض. اليوم أصبح هناك وزارة الصحة أو أي وزارة فيها مزاولة مهنة هي المسؤولة عن تغطية هذا الموضوع من خلالها، أو من خلال إنشاء صندوق تكافلي يصير فيه نوع من التأمين. إذا شغال أنت بالقطاع الأهلي أو شغال بالقطاع الأهلي كطبيب أو مزاول مهنة ما تقدر تشتغل إلا مع تأمين. فالتأمين ضد الأخطاء الطبية إلزامي لإصدار الترخيص. كذلك اليوم أصبح موضوع فالتأمين تم تغطية المزاول المهنة بدولة الكويت في القطاع الأهلي والقطاع الحكومي. نيجي على موضوع النيابة العامة. في السابق كان إذا كان عندك خطأ طبي إنزين كان يتم التحقيق وياك بالمخفر إنزين، وكان ممكن هذا يؤدي إلى ممكن يعني إجراءات قد تكون قاسية بحق مزاول المهنة في المخفر في هذا الخصوص. واللي يعني في الحقبة السابقة قبل القانون هذا الناس اللي واجهت هذه الصعوبات يعرفون شنو أقصد. اليوم أصبحت اليوم مزاولة المهنة الطبيب اليوم أصبح إذا هناك عليه أي إشكال أو أي خطأ أو أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها بقوانين الدولة كلها، مو بس موضوع مزاولة المهنة، صار من اختصاص النيابة. بمعنى اليوم إذا أنت
قاعد اليوم هني بمجمع 360 مثلا وتم الاعتداء عليك أو أنت اعتديت على أحد، ليصبح الاعتداء شنو راح يترتب وراه؟ راح يجون الشرطة. إذا أنت طبيب، أنت الشرطة يعني مو من اختصاصها فأصبح من اختصاص النيابة، الشخص الآخر راح يروح عند الشرطة. فهذه لطبيعة عملكم واهتمام المشرع في عملكم، وإن لازم لا طبيعة خاصة وإن يكون في اهتمام خاص في هذا الموضوع. اليوم أصبح كذلك شيء جديد عدم القبض على مزاول المهنة. في السابق ممكن يدشون عليك إخواننا في وزارة الداخلية أو يعني الشرطة ويأخذونك من المستشفى. اليوم هذا الكلام لا يجوز إلا بالجريمة المشهودة، يعني شافوك تسوي جريمة ممكن، غير كذي لا، لازم إذن من النيابة ويتم اختار جهاز المسؤولية كذلك. فهذه الأمور جديدة تم إضافتها للقانون. الأمر الآخر تغليظ العقوبة. اليوم أصبحت قد تصل العقوبة إلى 5 سنوات أو 10,000 دينار إذا أحد اعتدى على مزاول مهنة. وهذا الكلام يعني تم إضافته بهذا القانون كميزة وحماية للأطباء. احنا كنا نسمع بالسابق كل فترة أن في طبيب تعرض للضرب أو تم الاعتداء عليه، فإن شاء الله يعني بوجود هذه القوانين نقلل من هذه المشكلة اللي كنا نواجهها السابق. كذلك اليوم تم تمكين الطبيب أو مزاولي المهنة بشكل عام في القطاع الأهلي، فأصبح أن اليوم صاحب العيادة أو المستصف لازم يكون طبيب كويتي. فهذه ميزة للأطباء بحيث أنه يكون لهم يعني ضمانات في القطاع الأهلي. اليوم كذلك تم إلغاء إذا المنشأة الصحية إذا ثبت في ترخيص بالباطن. الترخيص بالباطن فيه أضرار كبيرة قاعد تصير بسبب هذا الترخيص. اليوم احنا لما الشخص يقوم يرخص بالباطن يترتب عليه خلينا نقول عدة أمور. على سبيل المثال أنت تسدد اللي مأجر منه، تضطر أنت ترفع رسوم عندك أو أنك تجيب كواليتي أقل، وبالتالي حتى المحاسبة لما ينحاسب الشخص يقول أنا مالي شغل، أسأل صاحب المنشأة الصحية أو أنه أنا مو مضمن المكان. فبالتالي اليوم هذا أصبح لا يجوز بالقانون الجديد. تم كذلك تنظيم مزاولة الطب التقليدي أو التكميلي. كان هناك إجراءات تحصل قطاعات الدولة أو في المجال الصحي أن هناك إجراءات الطب اللي يسمونه الطب الشعبي، فاليوم أصبح لازم لا يكون له ترخيص ولازم يكون له إجراءات معينة ولا الشخص ما يقدر يزاول. تم إضافة مواد جديدة يعني محدثة، يعني تم تتماشى مع الواقع اللي احنا فيه، مثل التطبيب عن بعد، التيلي ميديسن والهيلث تيليكوم، بحيث انه يعني في ضوابط لهذا الموضوع. احنا شفنا ايام الكوفيد 19 ايام الكورونا ان هناك يعني اهميه اللي هو التطبيب عن بعد، لكن نحتاج كذلك ضبط، وهذه الماده تعطي هذه الصلاحيه لضبط هذا الموضوع. كذلك القانون تطرق على مواضيع تساهم في ديمومة القانون. أنت القانون هذا احنا مو بس تبيه حق اليوم، نبيه حق السنوات القادمة، بالتالي وضع بعض المواد اللي فيه تعطي ديمومة، مثل اللي هو تحديد شروط وضوابط شغل مزاولة كل مهنة، هذه خلوها بقرار وزاري. فاليوم نحن ندري صار في مور سب سبيشاليتي، صار في تطورات، صار في اليوم يمكن أنت جراح وتعمل منظار، أنت يمكن جراح وتعمل عمليات الروبوت. فعلى أي أساس هذا كله؟ على أساس أن تطلع فيها ضوابط تحدد السب سبيشاليتي هذه، فهذه يعطي ديمومة للقانون. الأمر الآخر الإعلان. اليوم الإعلان الطبي أو الأمور هذه كلها كان هناك قانون خاص فيها في السابق، تم إلغاءه وإضافته بهذا القانون. فالإعلام اليوم واحد يقدر يعلن عن نفسه لكن بضوابط معينة. في هناك لجنة دائمة للأخلاقيات اللي هو الكود اوف إثكس. فإحنا ندري اليوم الأخلاقيات المهنة هذه اللجنة دائمة، يعني اللي أعضائها تكون من وزارة الصحة، جميع قطاعات الصحية بدولة الكويت، القطاع النفطي، جمعيات النفع العام مشاركة فيها. هدفها أن هي تطلع الكود اوف إثكس أو الأخلاقيات بشكل دوري، وهذا يعطي ديمومة كذلك يعني القانون. اليوم يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة بالتشاور مع جمعيات النفع العام. اليوم حسب علمي ما في قانون بدولة الكويت يعطي جمعيات النفع العام هذه الميزة، أن اليوم جمعيات النفع العام تشارك في إعداد القرارات واللوائح التنفيذية للقانون. وهذا طبعا أمر مهم احنا نشوفه. ليش؟ لأن
قد يعني يوم من الأيام يك وزير ما هو طبيب أو يك وكيل ما هو طبيب، فبالتالي مهم أن دور الجمعيات النفع العام تشارك في هذا الموضوع. جهاز المسؤولية. فجهاز المسؤولية اليوم هو جهاز شخصية قانونية اعتبارية، يعني جهاز مستقل. وشون صدر هذا الجهاز؟ صدر بقانون 70 نفسه في مواد تحدد عمل الجهاز. الجهاز يختص دون غيره، بمعنى في السابق شنو كان يصير في السابق؟ بالسابق لما يكون هناك خطأ طبي كان الاتجاه وين يروح؟ كان يروح الطب الشرعي، أو يروح إلى كلية الطب، أو يروح إلى وزارة الصحة، وفي مرات يروح لهم ثلاثتهم، تصدر تقارير مختلفة من كل جهة. وهذا كان يسوي يعني من نوع من تشابك المسؤوليات، وما يكون في شيء محدد. ولو نسأل أي واحد فيكم عدد الأخطاء الطبية بالكويت ما حد يقدر يجاوب، لأن كل جهة صار عندها ديتا مختلفة عن الثاني. فاليوم أصبح أن عندنا مكان واحد في ديتا كاملة، ونعرف وين الأخطاء الطبية والمخالفات، بحيث أن نقدر نحط الحلول. احنا هدفنا مو نحط العقوبات، هدفنا نعدل، هدفنا نكون نطور المنظومة الصحية. اللجان، الجهاز يعمل عن طريق اللجان. اللجان اليوم ما أصبحت لجان ثابتة مثل السابق، لجنة واحدة هي ثابتة فيها نفس العناصر. اليوم لجان مختلفة بناء على التخصص وبناء على أمور أخرى. زين، ومن حق الشخص يعترض على هذه اللجان وتشكل لجان أخرى بأعضاء مختلفين. فاليوم قد يكون هذا القانون هو الوحيد دولة الكويت وبالخليج كذلك اللي المخالفة التأديبية أو النظام التأديبي على درجتين، يعني لجنتين. يعني اليوم أنا قيادي المحاسبة لي كوكيل وزارة درجة واحدة في مجلس الخدمة المدنية، كذلك بالنسبة للدبلوماسيين والقضاة وكذا كلهم درجة واحدة. المهنة الوحيدة حسب المعلومات اللي عندي اللي هي على درجتين. هذه كلها إضافة أن ندري إحنا مهنة الطب لها طبيعة خاصة، ومو سهل أن الواحد يقول هناك خطأ طبي من عدمه، نحتاج خبرات أكثر. وكذلك اليوم القانون عطى مواد في الجهاز بحيث أنها تكون لها، يعطي الجهاز استقلالية. شنو هي؟ اليوم للجهاز ولجانه منقر مستقل. زين، اليوم للجهاز اللجان مستقلة، حتى أنا كرئيس جهاز ما أقدر أتدخل في عمل هذه اللجان. هذا يعطي، احنا ما نبي القيادي يتدخل في أمور فنية، لأن هذا أمر فني. أنت ما شفت ملف المريض، أنت ما قعدت مع الطبيب، أنت، فبالتالي احنا نبي الأمور الفنية اللي يبت فيها هم الفنيين، هم أصحاب الاختصاص. فهذا شيء جديد. الأمر الآخر، هذه اللجان ممكن تطلب من أي جهة حكومية من النيابة لتنفيذ قراراتها. زين، فأعطى استقلالية لهذه اللجان. كذلك تلتزم جميع المنشآت الصحية بالدولة بالقرارات اللجان هذه والعقوبات اللي تصدر منها. كذلك موضوع السرية، اليوم أصبح اليوم أن العاملين باللجان وبالجهاز حتى العقب ما يعني يطلعون من الجهاز أو من اللجان يلتزمون بالسرية، وهذه حفاظا على مكانة سرية المريض ومكانة الطبيب كذلك في نفس الوقت. ما نبي احنا يعني الأمور هذه تكون معروضة للعامة، لأن فيها سرية مرضى وفيها أمور خاصة. يحظر التدخل في عمل الجهاز، نص قانوني صريح. وكذلك يمنح أعضاء اللجان مكافآت خاصة تصدر مو من رئيس الجهاز، من مجلس الوزراء، ولا من وزير الصحة، من مجلس الوزراء. كل هذه ضمانات حطها القانون وضوابط للاستقلالية، بحيث أن اليوم لما يتم التحقيق قدر الإمكان أن هناك في استقلالية، بحيث تكون هناك في عدالة ويكون في هناك يعني اختصاص. كذلك بالنسبة للجهاز هناك مواد تتكلم عن عدم تعارض مصالح. اليوم إذا هناك تبين أثناء اللجنة، احنا قبل إنشاء اللجنة نتأكد، هذا دورنا، إذا هناك تعارض مصالح. إذا ما في تعارض مصالح قدر الإمكان، لأن صعب تعرف كل واحد شنو مصالحه. إذا تبين أثناء اللجنة أن هناك تعارض مصالح، ممكن الشخص يعني يبين هالشيء ويطلع من اللجنة. فحط في ضوابط معينة حتى ذوي الشأن، يعني الدكتور إذا شاف الطبيب اللي قاعد معه عنده تضارب مصالح يقدم كتاب للجهاز يقول أنا عندي فلان، أنت يتم استبدال هذا العضو. حق الاعتراض، ممكن تعترض على اللجنة نفسها، تغيير اللجنة ويشكل لك لجنة جديدة بأعضاء مختلفين.
إمكانية حضور جمعيتنا في العام، يعني جمعيتنا في العام كنت تحضر وتشوف التحقيق نفسه، تحضر أثناء التحقيق، وحق الاطلاع على الملفات الطبية والأمور اللي تتعلق بالتحقيق. شنو كان بالسابق؟ هاي مثال، يعني هني هذا حكم محكمة نهائي، زين، بسبب ضغط إعلامي وسياسي تم التحقيق مع طبيب وتم سجنه. فإحنا هذه الأمور اللي قاعد أتكلم عنها، ما نبي يكون الأمور الإدارية والقيادية تتدخل بالأمر الفني. فهذا أمر مهم جدا، هذا كله تغير الحين مع وجود القانون الجديد. كذلك تم تحديد متى يسأل الطبيب، يسأل إذا أنت ما قدمت العناية اللازمة، تم يعني وضع مادة هنا. أنت اليوم مو مسؤول بتحقيق نتيجة، أنت مسؤول بتقديم العناية اللازمة، وهذا فرق كبير تم إضافته في هذه المادة. عناية لازمة بناء على شنو؟ بناء على مستواك وتخصصك والظروف اللي أنت فيها. فاليوم إذا أنت يعني احنا نقول the standard of care if you deviated an standard of care، بناء على شنو؟ بناء على تخصصك وعلى المعلومات ومستواك. هني هذا الأمور اللي تحدد. طبعا لا يجوز كذلك، أنا قاعد أختار المواد اللي أشوفها أنسب لكم، فاخترت هذه المادة اللي تتكلم أن لا يجوز الطبيب أن يمتنع علاج أو مساعدة أي مريض أو مصاب إلا إذا كانت حالته خارجة تماما عن اختصاصه أو كان لديه أسباب ومبررات جدية ومعقولة لهذا الامتناع. يعني هذا أمر مهم، لكن بالحالات الطارئة لازم تشوف المريض. يعني اليوم إذا كان بالرعاية الأولية والمستوصف أحد صار فيه أرست، ما يصير ما تي صوبه، لا، بالقانون لازم أنت تعالجه لغاية ما أحد مختص. إنزين، إذا أنت قاعد بعيادة وشفت إن في مبررات إن ما تبي تشوف المريض، لازم تكون هذا وتسجل شنو هذه المبررات اللي أنت ترفض تشوف المريض على أساسها. الحين طبعاً ليش وجود الجهاز؟ الجهاز أول شيء، أهم شيء عندنا بالنسبة للجهاز هناك تقارير تطلع، ففي هناك شفافية. أعضاء اللجان معروفين من هم، التقرير يطلع بشكل يعني في شفافية وبتفصيل، إنزين، بحيث إنه يحق الشخص إنه يعترض عليه ويكتب ملاحظاته عليه. وجود جمعياتنا في العام حاضرة، وجود أطباء من تخصصات مختلفة ومن جهات مختلفة كذلك، وممكن الاستعانة بأطباء من خارج الكويت. كل هذه ضمانات موجودة القانون. على أساس شنو هدفها بالنهاية؟ الهدف من هذا كله أن احنا إن شاء الله بوجود هذا الجهاز يعني نشوف أن هناك راح يصير تطور إن شاء الله بالكواليتي اوف كير. زين، لما يكون هناك عندنا يعني داتا وعندنا هذه المعلومات نستفيد منها، نعطي توصيات لوزارة الصحة، وزارة الدفاع، الجهات اللي عندها أو الداخلية اللي عندها منشآت صحية، تعالوا يبا ترى عندكم هذا القصور، احنا هدفنا ان نعدل ونطور. طبعا الاعضاء اللجان اقل شيء 5، فهي لجنه يا خماسيه يا سباعيه، زين، بالتخصصات اللي مذكوره بالقانون. وبدل اللجنه هي لجنتين، يعني اليوم انت 14 واحد قاعد يحقق وياك يقول لك انت مخطئ ولا مو مخطئ، او 10، زين، كل هذول الخبراء موجودين، هدف منهم ان قدر المستطاع يطلعون في يعني بتقرير يكون مناسب ويكون في عدالة. الحين فوق هذا كله أنت تحت رقابة القضاء، يعني حتى احنا ماكو حد، ما حد يدعي المثالية، ما حد يدعي المثالية، احنا كلنا مو معصومين عن الخطأ، إنزين. فوق كل هذا في رقابة القضاء، يعني أنت عندك درجتين وفوقك رقابة القضاء، فبالتالي أكثر من هالضمانات يعني ما تحصلها بأي نظام تحقيق. في إذا قدرتوا تراوني بالعكس احنا مستعدين نطور، لكن هذه الضمانات الموجودة ممتازة في الوقت الحالي، واحنا مستعدين نشوف. احنا بالنهاية الواحد يبي يتطور، يبي يشوف شنو الأفضل. الحين كذلك علينا مسؤوليات في جهاز المسؤولية، سواء الشغالين باللجان أو الشغالين بالجهاز نفسه الإداريين، علينا مسؤوليات ان احنا سرية الإجراءات والتحقيق هذه لازم تكون، يعني حتى لو احنا طلعنا من وظائفنا هذا ليش كل هذا؟ أساس نحمي يعني المريض وكذلك مزاولة المهنة من أي يعني خلينا نقول يعني نتكلم سريتهم ونتكلم الإجراءات اللي تصير فيهم معاهم. طبعا اللجان هذه شنو مسؤولياتها؟ زين، مسؤوليات اللجان هي تتأكد في خطأ طبي أو ما في خطأ طبي، في مخالفات مهنية أو ما في. شنو المخالفات المهنية نتكلم عنها؟
يعني if you breach the code of ethics، يعني أنت اللي هو إذا هناك قرار وزاري يتكلم عن الأخلاقيات المهنة، إذا أنت ما مشيت عليه، ما مشيت على التعامل الوزارية، بالتالي هذا كله أنت معرض مساءلة للجانب هذا. فدور اللجنة تشوف هل أنت عملت خطأ طبي ولا لا، هل أنت يعني عملت مخالفة مهنية ولا لا، وإذا حصل هالشيء، حصل خطأ طبي، شنو الضرر اللي صدر من هذا الخطأ، كم نسبة الضرر. لذلك في اللجان راح تلقون فيها أعضاء من الصحة المهنية، شنو دورهم من الأدوار اللي يقومون فيها، يحدد لك الضرر كم، 10%، 5%، هذا اختصاصه. كذلك وجود الطب الشرعي باللجنة كذلك يساعد في هذا الموضوع، ويقرأ التقارير التشريح وغيرها من الأمور. فاليوم دور اللجنة هذا دورها، وكذلك تحديد العقوبة. على أي أساس تحط العقوبة اللجنة؟ القانون، يعني هذا يمكن أول قانون يذكر فيه آلية تحديد العقوبة. على أي أساس اخترت العقوبة؟ تختارها على 3 أمور: طبيعتها، جسامتها، وتكرارها. فهذه 3 أمور اللجنة تأخذ بعين الاعتبار تحديد العقوبة من خلالها. ف3 أمور. ولأن في قانوني بالجهاز باللجنة درجة مستشار أو عنده خبرة أكثر من 15 سنة بالقانون، احنا الغالب مستشاري من فتوى التشريع أو أستاذ دكتور من كلية الحقوق جامعة الكويت، أو إذا في جامعات أخرى يدشون معنا. ليش وجود القانوني مهم؟ عشان يتأكد الإجراءات سليمة، عشان يتأكد تناسب العقوبة، عشان يتأكد هذه الأمور اللي احنا قد تنقص الأطباء في هذا الجانب. الحين بالنسبة يعني تغيير الأعضاء تكلمت عنه قبل شوي. ممكن احنا نغير الأعضاء، ما أقدر أنا بروحي كرئيس جهاز أقول تعالي اطلع من اللجنة، ما أقدر أسوي شيء. هذا كلها شفافية وكلها ضمانات إن ما في تأثير قيادي على عمل اللجنة الفني. فتغيير الأعضاء حط لك ضوابط، 5 ضوابط إن احنا ممكن نغير الأعضاء. إذا خلينا نقول العضو لا قدر الله توفى وأصابه مرض، إذا العضو حس بالحرج لأنه يمكن زميله أو كذا، بس لازم يكون مسبب، ما يصير يقول أنا بس بطلع وبس، لازم يسبب ليش بيطلع. فحدد القانون هذه الأمور. طبعا عقب ما يصدر التقرير احنا عندنا 30 يوم نسلمه لذوي الشأن، سواء للمريض والطبيب. لما يستلم المريض نسخة والطبيب يستلم نسخة، عندهم 15 يوم للاعتراض. إذا اعترضوا مسببا نشكل لجنة ثانية بأعضاء مختلفين. طبعا الحين بالنسبة للقانون حدد كذلك متى تقوم مسؤولية الطبيب. في السابق ما كان في تحديد، يعني اليوم القانون هذا قال لك متى تقوم مسؤولية الطبيب ومتى لا تقوم مسؤولية الطبيب، بحيث صار في أمور واضحة. يعني مثلا إذا liability هني بالموضوع، إذا مثلا he breached الأصول الطبية أو إنه انحرف على الأصول الطبية موجودة هني، إن هذه إذا صار هالشيء معاك معناته أنت في خطأ طبي. فحدد الأمور، سويت أبحاث من غير ما تأخذ موافقة، سويت إجراءات من غير ما تكون أنت متعلم عن هالإجراءات هذه. وحدد كذلك متى لا تقوم المسؤولية، يعني إذا المريض أخفى عنك معلومة، إذا مثلا أنت عندك طريقة عمل مختلفة عن زميلك، أنا مدرسة مثلا كندية، أنت مدرسة أوروبية، إذا عندك يعني برهان محترم ومعروف زين واتبعته ما تكون عليك مسؤولية. فلأن كلنا من مدارس مختلفة، لكن الأهم أن احنا نثبت هالشيء، نثبت أن احنا المدارس اللي جينا منها أو اللي احنا نعتمد عليها تكون موجودة معك، وتذكرها أن أنا بناء على الجمعية الأمريكية لهذا الموضوع، الجمعية الكندية، الجمعية السعودية، أي مكان لا آلية عمل معينة تذكرها. فإذا كان في اختلاف طريقة عملي من طريقة عملك وأنا عندي مسبباتي وعندي البرهان الإيفيدنس بيست اللي يقول إن طريقتي سليمة، بالتالي ما يصبح خطأ طبي. مع هذا كله هناك مسؤوليات على الطبيب، إنزين، إنه لازم يكون عندك ترخيص، ما يصير اليوم أنت تزاول بغير ترخيص، إنك أنت تمشي مع الستاندرد اوف كير، إنزين. الدوكيومنتيشن، احنا لاحظنا أثناء التحقيق في كثير من الحالات نشوفها أن الدوكيومنتيشن يكون ضعيف، ما يسجل ايش قاعد يصير، ما يكتب إن تم النقاش مع المريض الموضوع الفلاني وتم إجراء الأمر الفلاني. فهذا الموضوع الدوكيومنتيشن اليوم أصبح مهم. طبعا تكلم كذلك على الموافقة المستنيرة، لازم تعرفونها هي 3 مواد. اليوم احنا عندنا ورشة عمل الساعة 3:30 إن شاء الله بنتكلم تفصيل أكثر عن القانون، لكن الهدف من هذا كله أن اليوم عندكم قانون لازم تطلعون عليه.
يعني تقرون اكثر من مره. اليوم اصبح قانون واحد، بالسابق قلت لكم في اكثر من 20. الحين عندكم قانون واحد هو الوثيقه اللي تعتمدون عليها، لازم تنقرا عدل. فتكلم عن في مسؤوليات لازم الواحد يكون عارفها. اليوم عدد الشكاوى بجهاز المسؤوليه الطبيه زين وصل 1692 زين، بين شكاوى وقضايا تي من المحاكم. طبعا ليش هالعدد؟ نحطوا ببالكم في قضايا من 2011، في قضايا القانون صدر 2020 لكن مرسومي صار ب 2022، ففي جاب زين، وغير القضايا. فاليوم اصبح اليوم سرعه الانجاز، لان اليوم انت خلال 90 يوم نحقق وياك، راح نقول لك غلطان ولا مو غلطان. اذا مو غلطان ترتاح انت، خلاص تدري انك مو غلطان خلال 90 يوم. بالسابق لا، تقعد 7 سنين انت ما تدري غلطان ولا مو غلطان. فهذه ميزه مهمه. فالفكره كلها لو تلاحظون كذلك ان يعني هذه التخصصات الطبيه اللي اكثر الشكاوى، مو معناته انه في خطا طبي، هذول شكاوى. يعني الشكاوى ممكن تطلع ان ما في هناك خطا طبي ولا في مخالفات، لكن هذه طبيعه الشكاوى اللي تشوفونها. سوري دكتور. انزين، يعطيك العافيه دكتور. دقيقه بس باقيه وبعدين ناخذ انا هذه الخلاصه خلصت. اي فمهم ان نعرف قانون 70، مهم كذلك نعرف في وثيقه اسمها وثيقه السلوك الاخلاقي صدرت بقرار وزاري بناء على اللجنه الدائمه. في لجنه دائمه تصدر وثيقه اخلاقيه، الكود اوف ايثكس، مهم الواحد يشوفها ويعرفها. اهم شيء الدوكيومنتيشن، لازم توثقون الاجراءات اللي تسوونها. كذلك معرفه حدود، يعني حدود معلوماتك. اليوم صار الطب فيه سب سبيشاليتيز، ممكن تستعين، ممكن تشاور غيرك وتسجل هالشيء. طبعا اكيد ان نحط مصلحه المريض فوق كل شيء، لكن بالنسبه لنا ان مهم في هذا الوقت ان الواحد يقرا موضوع القانون ويعرف تفاصيله. واحنا قاعد نسوي ترى ندوات بين فتره وفتره في الجهاز والجمعيه الطبيه كذلك، والاخوان في جمعياتنا في العالم الاخرى. فالمهم انكم تحضرون بحيث ان تطورون الجانب ويصير في ثقافه قانونيه طبيه من خلالها ان شاء الله تتفادون اي اخطاء والامور هذه. في ويب سايت عندنا اللي هو جهاز المسؤوليه بلغه عربيه وانجليزيه، اذا تبون القانون موجود عليها مترجم كذلك. فاذا الاخوان اللي عنده يعني تحدي باللغه العربيه او هذا، في الويب سايت موجود. يعطيكم العافيه، واذا في اي اسئله. يعطيك العافيه دكتور سلمان. عندنا اسئله اذا تجاوبنا علينا. هل يمكن الاكتفاء بتدوين الطبيب في النظام الالكتروني كدليل كافي بعلم المريض في التحقيق؟ ترى ما سمعت السؤال. هل يمكن الاكتفاء بتدوين الطبيب في النظام الالكتروني كدليل كافي بعلم المريض في التحقيق؟ الحين قصدك ملف الكتروني. احنا اهم شيء اي نوع من الدوكيومنتيشن will be sufficient، بس لازم يكون يعني موجود. يعني التدوين الالكتروني يعني يعتد فيه، لكن اهم شيء عندنا ان هذا يعتبر ملف المريض. يعني شنو النظام اللي بالمستشفى الالكتروني ثبت ان الطبيب شاف المريض وسوى دوكيومنتيشن، يعتد فيه مثل الورقي يعني. ولكن اللي نحذر منه بالجانب هذا، ترى النظام الالكتروني في اغلب الانظمه اذا صار في اي تلاعب بالدوكيومنتيشن او تغيير راح يبين، وهذا ترى ضرره كبير. يعني اهم شيء اذا انت مثلا ما دونت عدل، ترى كلنا نخطئ زين، لكن لا تزور او تسوي امور، تكتب امور مو موجوده او تضيف، لان هذه يمكن تحول الى خلينا نقول مشكله ثانيه، هو التزوير. والتزوير عقوبته شايده ترى بالقانون الجنائي. فبالتالي خطا الكل يخطئ، لكن احنا اهم شيء قلت لكم احنا الوقايه اهم. فالدوكيومنتيشن سواء كان الكتروني او ورقي يكون ان شاء الله يكون كافي. اوكي. هل يحق للطبيب قانونيا في الرعايه الاوليه رفض منح المريض طبيه اذا قرر ان الحاله لا تستدعي ذلك؟ ترى الصوت كلش. هل من حق الطبيب قانونيا في الرعايه الاوليه رفض منح المريض طبيه اذا قرر ان الحاله الطبيه لا تستدعي منح مرضيه؟ يرفض يكتب طبيه من الطبيب؟ اي، الطبيب يرفض يعطي طبيه حق المريض. هل يحق له قانونا؟ اذا شاف انه ما يستدعي المريض الطبيه، اي اكيد. يعني هو الطبيب هو في اوتونومي، نتكلم هنا في استقلاليه للمريض. الطبيب اوتونومي، شاف انه يعني المريض قدامه رايه انه ما يحتاج
الطبية أكيد يعني ما يكتب له إياها. يعطيك العافية دكتور. حياكم. دكتورة داليا الصانع تتكرم مشكورة بتكريم دكتور سلمان بالإنابة عن دكتورة دينا الضبيب. It's with great pleasure to introduce Dr. Nadia Al-Ali, Consultant Endocrinologist, Unit of Endocrinology and Metabolism in Amiri Hospital. She is the President of Kuwait Osteoporosis Society, and she is the President and Board Member of the Pan-Arab Osteoporosis Society and Director of HOPE Program. She is also an ex-member advisory board, GAED, and ex-member advisory board, AACE Gulf Chapter. Welcome, Dr. Nadia. Thank you very much. It's a great pleasure to be part of this conference. I have to congratulate everybody for this best organization. So let us move with presenting this experience. It's a collaboration between the Kuwait Osteoporosis Society and the primary care section. You all know that patients might not come complaining of osteoporosis just because it's a silent disease. However, it can lead to catastrophic complication. Patient can get fracture, fragility fracture, and that can cause a cost on the patient independence and functional status, as well as on the economics of the health in the country. So primary healthcare physicians should play a major role in early diagnosis of osteoporosis to prevent fractures. Based on data from developed countries such as Canada, observing the prescription of anti-osteoporotic treatment, they found that most of the cases are dealt by the family practitioners. Only few, like 17%, got referred to the specialist in the hospitals. However, that is not the case in most of the countries. And many times, the primary healthcare physician can give a lot of excuses not to engage themselves in the diagnosis and treatment of osteoporosis. So many of the causes might be like patients, they don't complain of the disease, and the disease they think is less than any of the other chronic diseases, such as hypertension, dyslipidemia, or diabetes. And they say they don't have a clear guidelines to guide them to how to diagnose and treat osteoporosis. They don't have access to the diagnostic ways or the treatment, or the cost is too high for patients who pay off their pockets. Also, patients, they don't ask about the osteoporosis because they lack the information, or they don't consider it a severe disease because it's asymptomatic, so they'd rather go for a pain or for something that gives them symptoms. Many of the primary healthcare physicians feel that the treatment is complex and they cannot cope with the patient compliance and the side effects. The healthcare system is a barrier, and they say there are no incentives. They are busy dealing with other conditions, unavailability of screening or diagnostic equipment, and they are always complain of having a busy schedule and lack of time. So we at the Kuwait Osteoporosis Society had come with an idea to establish a primary care physician champions in osteoporosis management. We called our program HOPE, hoping that this will improve the services in the primary care centers. What are our objectives from this program? We want to avoid the clinical inertia by the primary care physician in Kuwait to identify what are the key gaps and barriers, and we want to draw some recommendation regarding how to properly diagnose and treat osteoporosis. We wanted to educate and treat primary healthcare physicians. What do we expect after this program? We expect that primary healthcare physician can recognize the importance of disease of the osteoporosis and the importance of early diagnosis and screening for osteoporosis. And COPS can support also the primary healthcare physician in enhancing their capabilities and prioritizing osteoporosis disease in elderly patients.
I listened to Dr. Farghali from Dubai in the first lecture, saying that in 2025, they will consider priority of osteoporosis in primary healthcare system. Whereas in Kuwait, we've started with this program, particularly 3 years ago. And since 2015, we are hand in hand with the primary care physician, trying to improve their capabilities in osteoporosis. So how to build this program? We started with a modified Delphi approach. Modified Delphi approach is a process by which we arrive into a group consensus or opinion by surveying a panel of experts in that field. So the first point was to identify the context and priorities. So we formed a scientific panel from the Kuwait Osteoporosis Society, and we proposed some questionnaires directed to the primary healthcare physician to identify why they are not diagnosing or underdiagnosing and undertreating osteoporosis. Then by that, we introduced a objective and methodology for selected primary healthcare physician, and participants were responding to a list of a pre-designed questionnaire. We validate the result of this and analyzed and discussed the questionnaire with these participants from primary healthcare physician. And after that, we formed a targeted medical educational plan that is based on the identified gaps and barriers suggested by people who are in the field. These targeted actions are planned to overcome the barriers and the gaps. Having finished with all this, we wanted also to disseminate this experience. So we wanted to create champions in the field of osteoporosis who can also cascade the learning process to other primary health care physicians. So from our exploratory analysis, we divided into two important parts, screening and treatment. For the screening and the diagnosis, we divided also into 3 levels. What are the patient's gaps and barriers? What are the physician gaps and barriers? And what is the system as per the Ministry of Health? So the first thing they say is that they have, from the patient side, they don't come and complain, and they usually respond to patient complaints. So since it's a silent disease, patients don't come and complain, they don't feel that they need to be engaged in screening such patients. And from the physician part, they said they always lack the time because it's very busy schedule, so many patients, so many chronic diseases, etc. From the system level, they said the number of doctors in the primary care centers is too low so that they can just do the very necessary things and no time to dig into asymptomatic diseases such as osteoporosis. When it came to the treatment, what prevents them from engaging themselves in the treatment? They said most of the time patients might not accept the treatment from the primary or the family doctor and they want to see a specialized doctor. And from the physician, they said, again, they are busy and cannot follow up with patients with chronic diseases such as osteoporosis. And from the system or the Ministry of Health, they said that it is unavailable, they don't have direct access to the treatment, and some of the medications are not available in the primary healthcare system, so that's why they don't engage themselves in this disease. Let's tackle one by one. From the patient's perspective, we wanted them to have educational materials, banner and screens and roll-ups in the primary care centers, such as I'm showing in here. And we wanted them also, the primary healthcare physician, to run more of the patient awareness program. The 20th of October is the World Osteoporosis Day. So we asked them if they can have some awareness activity during that day and all through the year, but to also concentrate the efforts in this day. And these are some of the pictures of some of the activities taking place in some of the primary care centers in Kuwait. When it came to the primary healthcare physician, they say they lack the confidence, they don't have clear guidelines, and they don't feel also confident to prescribe medication, they are not available. So we started the HOPE program, which is a plan to equip them with the knowledge on osteoporosis and provide practical and updated strategies for assessment, screening, diagnosis, treatment, and follow-up of patients based on the latest Kuwait osteoporosis guidelines. At the ministry level, we have worked together with the directorate to give them access to do some of the diagnostic tests.
they can request for a DEXA scan directly without referring the patient to the hospital. The DEXA machines are in the hospital, but they have direct access to request a DEXA scan. We have updated their electronic file with the latest updated guidelines, and we provided them with more therapeutic options. They only had the oral alendronate as an option. We have introduced also subcutaneous denosumab as another option for them. And we encourage them to have also internal policy to regulate the patient's follow-up. So if you have 5 primary care centers, 2 of them have clinics, the other 3 can refer to these primary care centers, so they have a good volume of patients. This is the latest Kuwait guidelines, 2022, based on the latest movement also in the diagnosis of osteoporosis. Many of you may be aware that the WHO has set the diagnosis of osteoporosis based on the T-score of the BMD. However, it has been a tremendous move from that into something called FRAX-based, that is the calculating the risk of fracture. So our guidelines are based on the latest recommendation by the International Osteoporosis Foundation and the societies in the States. The program consists of 8 hours. We spend the first 4 hours giving didactic lectures on how to screen, how to diagnose, how to interpret the DEXA scan result, the BMD, by yourself, because not all the radiologists do a proper reporting on the DEXA scan. So we also educate them into how to criticize and how to read the DEXA scan. And then the second 2 hours are spent on treatment. When to use, we have 2 broad classes of anti-osteoporotic treatment, the anti-resorptive and the anabolic. When to use each drug and how to use it, what are the side effects, indication, etc. And we spent 4 hours in interactive sessions. We give them FRAX cases to calculate, we give them DEXA scan, BMD reports to criticize and find if there is any fault in that. And we spend some time also giving them cases, clinical cases, to learn from. So this is a total of 8 hours, and after which the doctors who attend all this and participate actively are getting a certificate, which will qualify them to open an an osteoporosis clinic in their respective primary care centers. So this slide is from October 2023. What have we delivered and what have we got? We had run 4 HOPE programs. So that's about 40 educational hours. Sorry, that will come to 32 educational hours. And also 3 hours of refreshment course only for cases and data interpretation. We have 131 qualified doctors up to October 2023. And as you could see, with each HOPE, the attendance is improving, and the pass rate also improves. So 75 almost of those who attended the HOPE were certified. When I said this slide, there were 110 primary healthcare centers in Kuwait, but I learned today from Dr. Dina that they have become 115. 52 primary healthcare centers do have regular osteoporosis clinics so far. And those doctors who are starting the osteoporosis clinic might face cases that they are seeing it the first time, or they are uncertain about how to diagnose, and they wanted a second opinion. So we have kept open channels between us and them by a WhatsApp group, so they can put the case, and we immediately answer, myself or my colleague, Dr. Thamer Al-Isa, the Vice President of the Kuwait Osteoporosis Society, and we give them also any update in the field, some new studies, some new aspects in the osteoporosis, new drugs. And also we encourage them to attend scientific conferences and meetings and scientific activities. And lately in September, 10 of the primary healthcare physicians who are running the the osteoporosis clinics were invited to attend a conference in Cairo, where many of the aspects of osteoporosis were discussed. So that covers our responsibility as a Kuwait Osteoporosis Society. And then we throw the ball into the primary healthcare physician to run the cascade. And so far, we have chosen 2 champions from the primary healthcare physicians. The first one was Dr. Faye Al-Ajil from the Abdullah Al-Salim Primary Healthcare Physician Center. And also, lately I introduced Dr. Mohammed Sharqawi from Sulay Bikhat as the second HOPE champion. Dr. Faye has run 2 courses of Cascade, where it will be like a sort of
a small group and a round table. They discuss cases. It's all interactive. There are no lectures in that. And there is one, I think, in the future in January, and we'll have it more frequent, like every 2 to 3 months, inshallah. This is what I get from the Central Directorate of Primary Health. These are the primary healthcare centers, which has already osteoporosis clinic, and the names of the doctors who are participating. And from this, we're trying to find more champions for our program. Just to tell you that we qualify 131 doctors, but only 90 are running these clinics. So we'll have to dig into the others, why they are not participating and improving the service. So we come to the 21st of November, just recently. We had our 5th Hope course. These are the attendees, 67 primary healthcare physicians. And as you could see here in the middle, it's myself and Dr. Thamer. We are the people from the COPS conducting the program. And I have put this for Dr. Faye and Dr. Mohammed Sharqawi as the first 2 champions for our program. Another milestone that happens to our program is that in the region they have heard about it, and we have received invitation from Muscat, Oman, also to train their doctor in the Sultanate Hospital there. So myself and Dr. Thamer were there in September 2022, and we delivered the course for 26 doctors from Oman. We have 2 invitations for the next year. One is from Oman, second from Qatar, and I hope we can have the time to arrange for this and to expand our program. There is no single man show. I mean, it's not only the COPS activity, it's also the COPS and the collaboration and really the useful collaboration with the Central Directorate of the Primary Care, Dr. Dina Dbeib and Dr. Jinan Fakhra. They have been very cooperative and supportive to this program. And also we can see the support from doctors who have engaged in the treatment of osteoporosis and those who have attended. Not to overlooking also the sponsorship of pharmaceutical companies who always sponsor this activity. And I acknowledge a pharmaceutical company who have 2 potent anti-osteoporotic medications for their sponsors since from the beginning of the idea when we have to do the survey, etc. And at the end, I would like to thank you, and I hope this lecture was inspiring to some of you to participate in HOPE programs in the future. We hope to have 2 in the near future, one in probably February and the other in the end of the 2024. And thank you very much. And I'm ahead of the time. You have to thank me, huh? We are catching up with the timing of the program. Thank you. Any questions? Thank you for your informative lecture. There's a question. Is there any way any private family physician can join the HOPE program? Yes, sure. I think we'll be having HOPE number 6 next year. Usually the Central Directorate will inform all the primary care centers to nominate doctors. And like last time, we had 67 doctors, and we could accommodate all of them. So we welcome any doctor to join. Okay. There's another question. Does intra-articular steroids intake require adjustment when calculating the FRAX? Intra-articular? Steroids. No. Steroids affection on the bone is only for oral steroids for 3 months. These are the ones we are taking into account. Inhaled, intra-articular, subcutaneous, they are not involved in our calculation of the FRAX. Okay. And what sources would you recommend for the interpretation of the VFA? What? What sources would you recommend for the interpretation? What is the second word in the question? Of VFA. VFA, I know. This is vertebral fracture assessment. Yeah. It's just an addition. It's a software added to the DEXA machine, where the images are taken in a lateral position, showing each vertebra if there is any wedge or if there is any compressed or any fracture in this. So it's a very useful thing. But what was the question? What? What sources would you recommend? What patients or what? Sources. Source? For the interpretation. I mean, we do teach them in the course how to interpret the VFA. Okay. Unfortunately, we only have one VFA software, which is in Amiri Hospital. Okay.
And those who are graduated or they're certified from our program, they know how to interpret the VFA. There are certain indications named in our guidelines in whom to request a VFA for, based on the age, based on loss of height, based on previous fracture, based on also if they are taking steroids or not. So there are indications that are clear in the guidelines into whom to send for VFA. Thank you very much. Welcome. And if Dr. Dina would like to give a certificate. Now we will have Dr. Dalal Al-Hajri. Dr. Dalal is consultant family physician. She has diploma in diabetes and primary care from St. George University of London. She's a trainer and examiner in Kuwaiti Family Medicine Residency Program. She's the head of scientific committee, and she's the former head of NCD committee from 2020 till 2022. Welcome, Dr. Dalal. Thank you so much. Hello, everyone. So my talk today will be about the impact of primary healthcare and exploring the Kuwait primary healthcare role in the NCD management. So, as you know, that there are vital roles for primary healthcare in managing the NCD, and it's very crucial to empower our doctors and the primary healthcare system in NCD management. And also we have to improve all these strategies and apply them accurately and assess them later on. Why this is important? As you know, that the prevalence of NCDs is increasing worldwide, and this makes an important and complications in the future which can be protected from us as the first line doctors in primary healthcare centers. And this also will reduce the burden on the healthcare system and improve overall population health. For example, you can see that diabetes is increasing worldwide. According to the IDF 2021, people with diabetes in the world was 537 million and suspected to increase to be by 2045, 740 million. If you will see here Kuwait and comparing Kuwait in the Gulf region, as you can see, unfortunately, we are #1 by 25.5% prevalence of diabetes, and also the prevalence is high in other Gulf areas. So, what's the role of primary healthcare? Primary healthcare plays a pivotal role in NCD management by providing early detection, then continuous monitoring and holistic care for the patient. And this will be reflected in overall health of our patients. First, to be good provider in our primary healthcare centers start from the policy and governance. And these policies, changes and resources allocation should be supporting the primary healthcare and the NCD management in our daily life. And strong policies can drive systemic improvements and ensure sustainable healthcare intervention. So, what happened here in Kuwait? In Kuwait, we have a collaboration between the Ministry of Health and other recommendations from the organization worldwide, like the WHO, and also the recommendation from the Gulf Health Council, by which we generate the 5-year national strategy for the NCD in Kuwait. So, incorporating all these, we get first the national strategy for the NCD in Kuwait, from which the strategy for the primary healthcare were extracted and applied by our program, which is belonging to the Central Directorate of Primary Healthcare. And this strategy was distributed in cooperation with the areas programs and areas committee for the NCDs. In each district area, we have a committee through which these strategies are implemented
and also this strategy as our follow-up, and we are measuring the outcomes of our recommendation in the strategic plan. From this, we also came with the protocol for the NCD clinic, the protocol for working in diabetes clinic, and also a protocol for screening in the general clinic by the primary healthcare providers. And these protocols were distributed to all our doctors working in the primary healthcare centers, and also all our doctors were trained on applying these protocols. It's very important also focusing, as Dr. Farghali said in his previous lecture, about the chronic care model, that the integrated care approach is very important in our primary healthcare center, which involves multidisciplinary team, community engagement, collaboration between healthcare providers and community stakeholders. And this is actually what is applied in our centers. If we will take about the delivery center system in primary healthcare in Kuwait, and about the multidisciplinary team, it consists of the doctors, whether family physicians, GPs or others, nurses, educators, pharmacists, dietitians, dentists, preventive medicine care team, administrative team, and lab team. All these in cooperation, working together to give the proper care for patient with NCD. Starting first with the screening. As I told you, we have a protocol for screening, and we found that the opportunistic screening in the general clinic regarding the cardiovascular disease risk factor, osteoporosis, colon cancer, breast cancer, cervical cancer are very important. So we put a screening protocol, and all the doctors are aware of it. And also, we put all the information in the electronic health record. So thank you for the committee of the electronic health record also in cooperating with us. Any information, we are trying to make the life easy for practicing daily. So we incorporate these things in the files of the patient. So for example, if you want screen your patient coming for any other reason, for example, and you find the chance to screen this patient, you will just click on a page, which is the NCD screening program page, and whatever you can fill, you can do it for the patient according to the protocol. Whether you want, for example, the lab investigation result can be registered, and accordingly, whether you will diagnose your patient with a new non-communicable disease, or you will keep it and to rescreen thereafter. So any lab investigation for dyslipidemia, for example, for diabetes, for pre-diabetes, or for example, test for examination, for example, blood pressure, for the body mass index, for the diagnosis of hypertension or obesity. So it's all incorporated into the file. And also you can see on the right side also, for the screening for osteoporosis, you can just click on it, and the full screening tool will appear for you with the FRAX, with everything, making life more easy and encouraging you to do the screening in the primary care. Also for the breast cancer screening, colon cancer screening, all are incorporated into the system. And now we are working on the chronic kidney disease screening and the FIP4 for the non-alcoholic fatty liver disease screening in the NCDs, also in cooperation with the secondary care. Now, our doctors, the first members in the multidisciplinary team, they are working in the general clinic, and their role mainly in the general clinic for screening, and also, for example, dealing with the acute complication of patients with NCDs. Then we have the NCD clinic, in which the doctor following up, for example, pre-diabetes, hypothyroid, hypertension, dyslipidemia, asthma, COPD, osteoporosis, obesity, all can be seen in the NCD clinic. And we have a separate diabetes clinic. Also in this clinic, all our patients with diabetes are under follow-up there. And we have also the food clinic, fundus clinic, and nutrition clinic. And now almost we have a dietitian in every center. And if not, we have like a pooling center for the patient from other centers.
And even for the fundus clinic, now we are receiving new fundus cameras, distributing in the clinics, which are very well, for example, they have a suitable place and suitable training doctor, because most of our doctors working in the diabetes clinic received a training course for the fundus exam in cooperation with Dasman Diabetes Institute in Kuwait. Second member, nurses. Nurses' role is very important. They help in taking the measurement like height, weight, waist circumference, blood pressure, and pulse. All these can be registered in the computer system of the nurses and will appear directly for us as doctors in the patient file in the clinic. Also, they can give some essential education for the patient, help with the registry of the patient data. Educators. Now, in almost many of our clinics, we have educators. And due to the limited number of the certified educators, we went to take some of the qualified nurses, and we gave them all a course in education of the patient with NCD and with diabetes. And these courses are run by the members of the NCD committees and also in collaboration with Dasman Diabetes Institute here in Kuwait. And as you know, it's very important because the patient education and empowerment now is very important. The patient has to be an active and not just proactive, and should participate and take decisions in their management plan. So empowering the patient through education and self-management skills is crucial for the NCD management. By promoting lifestyle modification and adherence to treatment plans, patients can actively participate in their own care. And also through the NCD committee, what we did also increase the empowerment is not only by the educator, but we also incorporate with cooperation with the electronic file committee. We incorporate some of the information in the file to be ticked by the educator or by the doctor. If give the education, for example, certain topics for diabetic patient were inserted in the electronic health record of the patient, and these topics should be covered to be ticked either from the doctor or the educator, just to make sure that we're covering all the important topics to be covered in the health education, for example, of diabetes. The same also applied, for example, for patients with asthma and other diseases. There is like a list to be ticked for the education. Also, we are doing sometimes like a group education for the patient by some of the educators, and we are inviting our patients to have this or to participate in this group education. Another thing what we did also, the booklet for the patient care for the diabetes and for the NCD. This will encourage our patient in following up for example, their result. They are taking their readings, whether for blood pressure or for blood sugar, registered, and bring the registry for the doctor to follow up them. And also there are some education and some information regarding the targets for the patient to be achieved, so the patient will be aware if they are not within target or not. This is also the booklet for the patient with diabetes, and also we introduced the booklet for the patient with the NCD, and there are some education in the booklet and every follow-up the patient is bringing this booklet with him or her, and the follow-up registered in the electronic health record are also in this booklet. Pharmacist. The role of the pharmacist also is very important. For monitoring their drug regimen, work with the patient to develop a plan to reduce the risk of side effects and drug interaction, advise the patient on how to take medication properly, provide other information to help the control of diabetes or any other chronic disease, communicate with the healthcare team, ensure availability of all medication. And as you can see here, this is a medication reconciliation room, which is now available in most of our clinic and run by a clinical pharmacist. And
this clinical pharmacist is giving the patient the things I just mentioned. Regarding ensuring the availability of all medication in the stock, to make life easy for the doctors in the clinic, the head of the clinics, and also the pharmacist, the Central Directorate of Primary Health Care, in cooperation with the NCDs, they are doing a list of the medication which is updated yearly, okay? Because sometimes some of the medication are integrated to the primary health care every year according to the new guidelines, and we have to make sure that these medications are available. To make sure this list is checked yearly by the head center in cooperation with the pharmacist, and if there is any, for example, any shortage in any medication, this will be taken over by the Central Directorate just to supply these centers with these medications. Dietitian, as I said, now we have a certified dietitian from the Ministry of Health distributed in most of our primary health care centers. And for those centers who doesn't have a dietitian, they are drained to another closed centers. Dentists, in each center we have a dentist, okay, clinic, dentistry clinic, and as you know, for example, the diabetes patient, they are requested to be screened for any dental problem at least every 6 months, so it is very easy access, and there is also like a reminder for the physician during the visit that if the patient doesn't do any screening for the HADA, should be referred to the dentist in the clinic. Preventive medicine team. Also, in every clinic, almost every clinic, we have a vaccination room, okay? So, and in every season, we have like an awareness about the vaccines that is recommended for the patient with NCD, and we have a campaign encouraging the patient to take these vaccines, and they actually will have an easy access for these vaccines, such as flu vaccine or pneumococcal, hepatitis B, whatever is the vaccine is recommended is available in the clinic. The lab team, also, the lab is available in each clinic. Basic investigation are available in every clinic, and if not, the blood will be taken from the patient and will be sent to a major lab or to the hospital, and the result will come back, and actually now it is connected directly, so the result will come directly to the electronic health record of the patient and also to the application of the Ministry of Health and all the ministry, whether Kuwait Saha or Sahel application. So now it's easy, not like before, and we minimize the data loss of the patient by applying these things. And also, we always have a cooperation, as I said, with the secondary care. We have lately, for example, when we notice any problem, they are very cooperative. We are sitting with them. For example, we notice that TSH can be requested after 6 months. And for dose adjustment, for example, of the altroxine, we need to repeat it after 6 to 8 weeks. So we contact them, they open the access for us, so we can, but we have, for example, to write for dose adjustment. So many things can be easily overcome with direct contact with them through the members of the NCD committee. طبعا the administrative team, very important. We have the reception for the NCD clinic and for the diabetes clinic. They help with the patient demographic data registry, help with the appointment system, will help with the appointment recall system, and help with medication refill system. This is newly also introduced in the last 3 years for the refill system. For example, now, also in cooperation with the Electronic Health Record Committee, we put, for example, for the controlled patient, they can go directly to the pharmacy and take the refill without entering the clinic. Okay, so it's the decision of the doctor. If the doctor sees that this patient doesn't need to be seen, for example, only after 4 months, then after 2 months will come only going directly to the reception, taking the slip and go directly to the pharmacy and refill their medication, then the appointment will be after 4 months.
Now, also, it's very important working on the healthcare workforce development. Our team should be all updated, should be up to date, and should be also aware of the new guidelines. And this will enhance the NCD management capabilities. So a skilled healthcare workforce is pivotal in delivering the quality of care. And according to this, from the NCD also committee, we introduced scientifically based clinical guidelines for almost all the NCDs we are following up in our primary healthcare centers. So there is a full guideline, and this is the application for our guideline. You can scan it if you like. It covers the diabetes, hypertension, dyslipidemia, asthma, COPD, osteoporosis, almost all the NCD which we are following up. And this guideline is updated yearly, also by the member of the NCD committee. And when we are doing this guideline, also we are taking the point of view of the secondary care specialized doctor, for example, cardiologists, endocrinologists, as Dr. Nadia Al-Ali said, also for the endocrinology, for the osteoporosis, to agree upon the guidelines so we can standardize the guidelines between the primary and the secondary care and decrease the discrepancy for the patient between the management in both sides. Recently, this year in June or July, we introduced also the chronic kidney disease, primary care screening and management and when to refer guideline in cooperation with the nephrologist in the secondary care. And this was distributed also all over for all the doctors. And a course of training also was done for the doctors. The course of training was done, to be honest, for all the doctors for these guidelines. For each topic, at least 2 to 4 times we have lectures for teaching our doctors for the new updates in these guidelines, whether diabetes, obesity, osteoporosis, asthma, COPD, hypothyroid, dyslipidemia, hypertension, and screening for example, prediabetes, cancer, or cardiovascular disease risk factors. Here are some of the lectures we did for our doctors through the last 3 or 4 years. And to make sure we have the list of the names of the doctors who are attending, and we are trying to just take the percentage and increase this percent, and actually we achieve a lot, alhamdulillah, with these courses. And also for the health educators and nurses, we have some courses run by the members of the NCD committee, and this year it was done by the committee in cooperation also with some of the drug company, and it was interactive. We got a very excellent feedback. The arrangement was done by Dr. Sahar, the head of the NCD committee, and the members of the team, and it was really very nice. We noticed the difference. Now, let's talk about the technology in healthcare. As I said, the technology is very important in managing the NCD, and according to all guidelines we have, it's all updated in the electronic health record, and this electronic health record now is connected through all the primary healthcare centers in Kuwait. So, for example, if a patient come from one area, let's say Farwaniya area, and move to the capital area, now I can have an access to the full file of this patient in previous visits. Okay, and also now we are working on the connection with the secondary care, and some of the centers already are connected with the secondary care. And as I told you now, the connection with the lab, whether a central lab or the clinic lab, is already there. Also, there are flow charts, also which very helpful, make like a summary for following up our patient. Reminders about the guidelines. All the guidelines we have also in cooperation with the electronic health record committee, we are trying to incorporate like a reminders for the guideline, when to screen, what to do, such things. Also the appointment system, the medication refill system. The NCD clinical indicators can be subtracted from the patient electronic health records by the head center of each center, and this
these indicators are used to like doing a continuous monitoring for the quality of care giving for the patient. And by this, we are measuring, as I said, the impact and the outcomes. These outcomes are measured and evaluated by the quality indicators I just mentioned. And yearly clinic visit and evaluation by the NCD committee members also is done on yearly basis with like a standardized questionnaire, and they go and check if there are any, for example, any resources that are not available in the clinic, taking the point of view of the doctors, any medication, what about, for example, the clinics, and all is registered, and a report is going to the Central Directorate of Primary Healthcare to solve the problems. Also by the quality indicators, which are extracted, as I said, from the electronic health record of the patient, and a report from the head of the clinic is requested continuously regarding their, for example, activities in the clinic, regarding the awareness campaigns, regarding the medication available, regarding the resources they have, if they are in need of anything, and it's submitted through the areas, the managers of the area, to the Central Directorate of Primary Healthcare to take over. There is a quarter, half-yearly and yearly reports from the NCD committee submitted to the head of the Central Directorate of Primary Healthcare, also to have an idea about what's going on. Public health initiative is very important. Many campaigns are done in the clinics. Community engagement is very important due to the organization and other societies we are incorporating, for example, اللي هو البرنامج الوطني لمكافحة التدخين، البرنامج الوطني لمكافحة سرطان الثدي، يعني وايد برامج مع الدسمان للسكري، الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان، رابطة السكر، روابط الهشاشة، رابطة السمنة. All are doing very nice cooperation with us, and from the Ministry of Health, المكتب الإعلامي، إدارة تعزيز الصحة, also the drug companies, اللجنة الخليجية لمكافحة السكر, اتحاد الجمعيات التعاونية. But also we have to be aware about the challenges in the NCD management. So if there is, for example, any life factors, limited awareness, resource constraints pose significant hurdles in effective NCD management, and addressing these challenges is very important. And here come the obesity, okay? It was a big challenge for us, especially after they submit this information to the public, that Kuwait is #1 in the world for the obesity prevalence. It's around 39.7%, followed by United States of America. In the Gulf area also, the prevalence of obesity is very high, with Kuwait #1, Qatar #2, and going all more than 30% almost. So, as an NCD committee in the primary healthcare, we find a challenge to act on. What we did, we add an obesity guideline to the NCD guidelines. We do many courses and obesity lectures to increase the awareness of the primary healthcare doctors how to deal with these patients. And also we do Kuwait Obesity Academy, which is an accredited course from SCOPE in cooperation with Kuwait Obesity Society, and 42 doctors entering this and complete this course, and this will be repeated soon, inshallah. Then we sit with the secondary care doctors in cooperation. We did like a scheme and a protocol, what to do in the general clinic, what to do, for example, in the NCD clinic, and then recently, maybe the last month, we go with the obesity clinic, which is more specialized clinic. We found that we have resources because we have many doctors who took follow-up program in UK for obesity management. So we try to get use of their capabilities, and we put like tier 3, tier 1 in general clinic, tier 2 in the NCD clinic, and for those, for example, post-bariatric surgery or failed to improve their obesity management in the
Tier 1 or Tier 2 will be referred to this specialized clinic, and Tier 4 is the last, which is the hospital. Also, we did at society level KAYOKs, سوينا مثل اللي هو around all the health areas, like awareness for the patient regarding the obesity, open days and leaflets, and that's how we dealt with this يعني shock for us. طبعاً, we have to consider future perspective for healthcare in Kuwait, and sustained effort should be done toward the NCDs. In conclusion, advancing healthcare in Kuwait requires a concerted effort to address the growing burden of NCDs by prioritizing prevention, innovation, and collaboration. Kuwait can achieve significant strides in NCD management and public health. In conclusion, also, the role of primary healthcare in NCD management is indispensable for empowering Kuwaitis population to lead healthier lives by addressing challenges, embracing innovation, and fostering collaboration. Primary healthcare can drive positive outcome in NCD management. Thank you. يعطيك العافية دكتورة دلال. في سؤال, do you have any collaboration with secondary care? Yes, as I mentioned, they are very helpful. We have with endocrinologists, whether for the training of the doctors and, for example, when setting our guidelines, as I said, to decrease the discrepancy between the management between primary and secondary care, and also when to refer. Endocrinologists were very helpful. Also, lipidologists were very helpful. Those for example, Dr. Nadia for osteoporosis, very helpful. Cardiologists were very helpful. Almost all the secondary, to be honest, care doctors. Is there any program to enroll doctors who are in the NCD clinic? Yes, we have, for example, for the, as I said, we have many courses, which is repeated, and we are following up the registry of the doctors, and who are not registered, we are incorporating them in the new courses. يعطيك العافية دكتورة Allah يعافيك. دلال. Thank you. Now, with the certificate of appreciation for our moderators, please, Dr. Dina, welcome to the stage. Dr. Dalia Sane. دكتورة أمل الجحيدلي. دكتورة سكينة الكندري. دكتورة مرام شرخي. Now you can have your coffee break.